This war is not like any other war. This war was about something else. This war was about crude. And in a way, crude is otherwise referred to as black gold or liquid gold. So it is a form of gold. 2026 வருஷத்தில் கச்சா எண்ணெய் ஒரு பேரலோடைய விலை வந்து $50-55 வரும் என்று தான் எதிர்பார்க்கும். 50 to 55. Now, India has managed to keep pump prices stable when prices were at 50 or 65 and also now at 100 plus. But unfortunately, நம்மளுடைய crude basket நம்ம வந்து ஒரு சோர்ஸ்லேருந்து வாங்குறது we buy a mix of crude oil. ஸோ அந்த crude basketோட ஆவரேஜ் ப்ரைஸிங் இன்னைய தினம் பார்த்தீங்கன்னா லக்கலி நமக்கு இன்னும் பெட்ரோல் டீசல் ப்ரைஸ் ஏற்றவில்லை. பட் we don't know how long. It could be because of an election, could be not because of an election, but for whatever reason we are holding prices down. ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு another எபிசோட் ஆஃப் மேஜிக் வெல்த் சீரீஸ். இன்றைக்கி நம்ம கூட மார்க்கெட்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் ரெஜி தாமஸ் இருந்திருக்காரு. இவர் பீக்கன் ஆல்ஃபா கம்பெனியோட பார்ட்னர். நம்மக்கிட்ட குளோபல் ஜியோபாலிட்டிக்ஸ் இப்போ இருக்க அன்சர்டனிட்டி, நம்ம குளோபல் மார்க்கெட்ஸ் என்ன எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க, இந்தியாவில் இன்ஃப்ளேஷனரி ப்ரெஷர்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் இஷ்யூஸ் பற்றி பேச போகிறோம். வெல்கம் டு த ஷோ சார். தேங்க்ஸ். இன்டர்நேஷ்னல் டெவலப்மெண்ட்ஸ், வாட் வி ஆர் கரண்ட்லி சீயிங் primarily the geopolitics of it. US-Iran war ப்ரொலாங் ஆகும் அப்படி தான் இப்போ இருக்க எக்ஸ்பெக்டேஷன். when it started probably that was not the case. இப்போ வந்து ஆயில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க, which could have long standing effects on oil supply. So இந்த environmentல how do you see general global markets and what is happening around Middle East? Per se the war's definition, I think we begin there. And the definition of the war என்றது நமக்கு வந்து கிளாரிட்டியாக I think just about 3-4 days ago நெத்தன்யாஹூ சொல்லி தான் நமக்கே அந்த கிளாரிட்டி இருக்குது. அதர்வைஸ் ஐ டோன்ட் திங்க் எனி ஆஃப் அஸ் நமக்கு வந்து எதுக்காக இந்த போர்ன்றது நமக்கு புரியறதுக்கான நாளே 20 நாள் ஆச்சு. ரைட், தே குட் ஹவ் பீன் ஹிடன் ரீசன்ஸ், நமக்கு தெரியல. பட் நேற்று அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, இன்ஃபேக்ட் நேற்று வந்து நம்ம 2 days ago அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, அஃப்கோர்ஸ் நியூக்ளியர் கேப்பபிலிட்டி டிசாம் பண்ணிடணும், பேலிஸ்டிக் கேப்பபிலிட்டி டிசாம் பண்ணணும், அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அவங்க பீப்புள் வந்து ஒரு ரெஜிம் சேஞ்சுக்கான ஒரு ஐடியாலஜி. இந்த கோல்ஸ் எதுவுமே மீட் பண்ணுவாங்களான்றது நமக்கு தெரியாது. பட் திஸ் இஸ் அப்பேரண்ட்லி தி தீம். ஸோ இப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் யூனோ தி அட்டாக் ஆன் ஆயில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், விச் இஸ் த செகண்ட் தாட் தட் யூ brought up, brings about a challenge. நமக்கு வந்து இது ஒரு எண்ட் கேம் இல்லாத ஒரு வார் மாதிரி தெரியுது. ரைட், we are in the middle of a war, 20 days. இது எந்த எண்ட் கேம், இப்போ இதுதான் கோல்ஸு, இதுதான் நிறைவேறுமான்னு கேட்டால் nobody knows. ஏன்னா ஈரானில் வந்து அந்த அப்ரைசிங் வரும், இந்த மக்களை கொண்டு ஒரு ரெவல்யூஷன் கொண்டு வருவாங்க அப்படின்ற எதிர்பார்த்து அது வந்து தூண்டி விட்டாலுமே இட்ஸ் நாட் ஹேப்பனிங். ஸோ தட் இஸ் நாட் ஹேப்பனிங். ஸோ தட் கோல் இஸ் நாட் கோயிங் பி மெட். ரெஜிம் சேஞ்ச் அப்படின்றது பெரிய அளவில் ஒன்றும் நடக்கல. யூ மைட் ஹவ் ரிமூவ்ட் லீடர்ஸை வந்து கொண்டிருப்பீங்க, பட் ஐ டோன்ட் திங்க் தட் இஸ் ஒர்க்கிங். செகண்ட்லி, அன்ப்ரோவோக்ட் அட்டாக்ஸ் ஆன் சர்டன் வெரி கீ ஆயில் ஃபீல்ட்ஸ். ஐ திங்க் தட் வாஸ் 2 days ago a very critical factor, like the South Pars and all that. அங்கே வந்து வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் ஆயில் அண்ட் கேஸ் ரிசர்வ் இருக்குது. ஒன் சைட் ஷேர்ட் பை இரான், தி அதர் சைட் இஸ் கத்தார். ரைட், ஸோ அது வந்து அன்ப்ரோவோக்ட் அட்டாக் இருக்கும்போது யூ ஆர் ஹர்ட்டிங் மோர் தென் ஜஸ்ட் a war situation. You're trying to break down. You're not just attacking Iran, you're attacking almost everyone else. And because of that, Iran வந்து retaliatory against all GCC countries, whether it is UAE ஆ இருக்கட்டும், குவைட் ஆ இருக்கட்டும், பஹ்ரைன், you know, and so on, Abu Dhabi. So, and these people are sitting quiet. I think that அந்த ஒரு restraint வந்து is a very positive thing. இவங்க வந்து இன்னும் ஒரு offensive மோடுக்கு வரல. They are shooting down drones and missiles and all, but அவங்களா retaliate ஈரானுக்கு அகேன்ஸ்டாக பண்ணவில்லை. Of course, religious reasons, non-religious reasons, we are not getting into that, right? So, this is where things stand. So, in the ஒரு hit of oil infrastructure வரும்போது, what happens is globally 60% of crude, 60% of gas எல்லாமே உருவாகிறதும் இங்கே தான், சப்ளை பண்ணுறதும் இங்கே தான். முக்கியமாக இந்த பிளாக்கேஜ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெய்ட் ஆஃப் ஹோர்முஸ் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு உண்மை. அண்ட் பர்டிகுலர்லி ஆயில் இம்போர்ட் டிபெண்ட் பண்ணக்கூடிய நாடுகள் வந்து சஃபர் த மோஸ்ட், லைக் ப்ராப்ளி இந்தியா ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், ரைட்? பிகாஸ் யுவர் சப்ளை ஆஃப் க்ரூட் இஸ் கெட்டிங் சோக். அஃப்கோர்ஸ் நம்ம இப்போ ரஷ்யன் க்ரூடை வாங்க போகிறோம். We have also got the first load of Russian crude from the seas. But in the Russian crude வாங்கும்போது என்ன ஆச்சுன்னா, இப்போ had we consistently bought, this is just என்னோட வியூ, had we consistently bought, we would have bought it at about $45-50. ஏன்னா இப்போ வந்து suppressed ப்ரைஸிங்கில் தான் கொடுத்துருங்க. நவ் மார்க்கெட்டை விட, பிரெண்ட்டை விட $5 அதிக ப்ரீமியம் தான் ரஷ்யன் க்ரூடை வாங்கணும். ஸோ we are getting hurt both ways. ஒன்று ஷார்ட் சப்ளை ஹியர்,
One, we are paying higher price for Russian crude, which we are already buying in large volumes, stopped in January, again restarted now. So it's hurting us in more ways than one. It's geopolitical, of course, your gas, LPG shortage across the world. We have seen that across India. We are beginning to see that. Containers வருது, ships வருது, VLCC carriers and all. But this is it. So globally பார்க்க போனால் முக்கியமாக everybody talks about a few things like the stock markets have fallen and so on. I'm going to present two views that are extremely radical. First one, the VLCC containers or a freight cost, which I think is something that people don't actually talk about. VLCC containers, very large cargo containers, that's VLCC, right? Before the war, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா one day rental for a day of VLCC was about $2,07,000, $2,10,000 per day, right? USD. Now during the war, it has gone up to about $4,60,000. Oh. And on certain days, we even had a shadow rate of about $6,00,000, $600,000 per day. So VLCC containers cost is going up. Your insurance cost is going up. This is one strange fact. So crude on the logistics cost is going up across. more rapidly than the price of Yes. the underlying commodity, right? That's one fact. The second thing, of course, நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒன்று, we are going to suffer from a shortage of helium gas. Now helium, most of us think is used, நம்ம வந்து பலூன்ல யூஸ் பண்ற helium அப்படின்னு நினைக்கிறோம். But helium has got certain very very key utilities for the present world today. For instance, on the industrial side, நீங்கள் AI semiconductors chips பண்ணுறீங்களே, அதோட கூலண்ட் வந்து ஹீலியம் கேஸ் தான். while you produce அந்த சிப் ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுற கூலண்ட் கேஸ் வந்து ஹீலியம் தான். Okay. And helium is a byproduct of liquefied natural gas. ஸோ நேற்றைய தினம் வந்து கத்தார்லலாம் அந்த லார்ஜ் ஆயில் ஃபீல்ட்லாம் ஷட் டவுன் பண்ணும்போது automatic byproduct and production of helium begins. There is a shortage of helium and prices. So semiconductor production. So இது வரைக்குமே நம்ம க்ரூட் மட்டும்தான் பாதிப்புன்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறோம். பட் இனிமேல் செமிகண்டக்டர்ஸ் அண்ட் சிப் மேனுஃபேக்சரிங் வில் சஃபர். ஒன்று. ரெண்டாவது, இந்த ஹீலியமோட யூஸ் என்னென்னா ஃபோட்டோலித்தியோகிராஃபின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த செமிகண்டக்டர்ஸ் சர்க்யூட்ரி இருக்குல்ல, they form circuitries on the semiconductor chips. அந்த சிப்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த செமிகண்டக்டர், அந்த ஃபோட்டோலித்தியோகிராஃபிக் யூஸ் பண்ணுறதும் ஹீலியம் கேஸ். ஓகே. மூணாவது, உங்களோட ஸ்கேனர்ஸ், யார் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்ஸ், இதில் எல்லாமே வந்து யூஸ், ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரீம்லி பவர்ஃபுல் எக்யூப்மெண்ட் இல்லையா, கூலிங். ஸோ ஆஸ் இட் இஸ், யுவர் ஸ்கேன் சென்டர்ஸ் மே ஆல்சோ மே பிகின் டு சஃபர். ஏன்னா நமக்கு இன்னும் ஒரு 25-30 days சப்ளை தான் நம்மகிட்ட இருக்கும், மை ரீடிங். ஸோ ஹீலியம் ப்ரைஸஸ் ஹவ் ஸ்டார்டட் டு கோ அப் unnoticed in the world. பெரிய அளவில் ட்ரேடட் கமாடிட்டிலாம் கிடையாது. நீங்கள் ரெகுலர் கமாடிட்டி லிஸ்ட் MCXலாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஹீலியம் கேஸ் will not be a traded commodity. But these are unsaid impacts of the war. So stock markets have fallen, இல்லைன்னு சொல்லல. Currency, the rest of commodity prices எல்லாமே I think everybody knows. But container logistics cost and something like helium are unsaid and unspoken things. நமக்கு வந்து பாதிப்பை எவ்வளோ தூரம் தரப்போகுதுன்றது. So actually crude short supply is affecting the AI industry as well, where the chips manufacturing will go down. Yes. LNG's shortage of supply, which is more acute than crude. Crude-க்காக நமக்கு alternates இருக்கு. You can buy Russian crude, Urals oil. Yes, got it. Gas supply is the one that is killing us more. It's got a stranglehold. And particularly Europe-லாம் பார்த்தீங்கன்னா a lot of heating happens through gas only. Yes. அவங்களுக்கு வந்து furnace, they don't use furnace oil use பண்ணுவாங்க. They don't use coal, they don't use traditional, particularly in Europe. So when LNG stops, luckily it is not winter now. Luckily it is not winter now. But otherwise I think people would have actually frozen to death. And Russia playing a very smart game. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, we are going to get out of the gas market in Europe temporarily, so that the choke happens with the US. Now the world pressurizes US market. US presidentship வந்து choke பண்ணி இந்த போர்ல இருந்து வெளியேறதுக்கான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியாக கூட இருக்கு. ஸோ there are more, நமக்கு வந்து இந்த போர்னால வரக்கூடியது செட் அண்ட் அன்செட், ரெட் அண்ட் அன்ரெட் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து அவ்வளோ அதிகம் இருக்குது. ஸோ வைட் ஸ்ப்ரெட் எஃபெக்ட் இருந்தால் கூட நமக்கு இப்போ வந்து ப்ரைமரியாக பார்க்க வேண்டியது இன்ஃப்ளேஷன். ஆமாம். ஸோ விச் இஸ் வெரி டைரக்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபியூல் ப்ரைசஸ், இன்க்ளூடிங் நம்ம பேசிக்ஸ் லைக் லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஆப்வியஸ்லி, தென் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் and anything else that we do. Plastics, for example, all packaging material today and a lot of building materials are made of plastics. So இதனால நம்ம எக்கானமி எப்படி எஃபெக்ட் ஆகும், and what do you think is primarily because of crude oil price rise? Okay, நம்ம வந்து we seem to hide saying inflation is under control. That is the normal statement we all give. But the most blunt statement இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெடரல் ரிசர்வோடைய ரீசன்ட்
மீட்டிங் வாஸ் ஓவர், அவங்களுடைய காமெண்ட்ரி நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரேட் கட் ஆக்சுவலாக பண்ண வேண்டியது இந்த டைமில். ஒருவேளை இந்த போர் இல்லைன்னா ரேட் கட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரு 25 basis points Fed would have cut rates during this last third week of March. பட் அது ஏன் பண்ணல அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷனரி ப்ரெஷர் இஸ் பில்டப். வெரி சிம்பிளி அவங்களுடைய பம்ப் ப்ரைசிங் ஆஃப் fuel, gasoline, right, has gone up from about 2.48 per gallon to about 3.25 per gallon. Okay. 1 gallon is about little over 4 liters வைங்க, right? So it's sharp. அங்கே வந்து it's daily pricing. So crude ஏறினாலும் இறங்கினாலும் pump prices change. நம்மள மாதிரி கவர்மெண்ட் சப்சிடைஸ்ட் ஆர் கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல்டு அட்மினிஸ்ட்ரேட் ரேட்ஸ் வந்து கிடையாது. Now we have been holding pump rates for a long time, right? But the fact remains, அது இறங்கும் போதும், இன்ஃபேக்ட் earlier this year, before I get into that, earlier this year IEA இன்டர்நேஷ்னல் எனர்ஜி ஏஜென்சியோடைய ஃபோர்காஸ்ட் ரிப்போர்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 2026 வருஷத்தில் கச்சா எண்ணெய் ஒரு பேரலோடைய விலை வந்து $50-55 வரும் என்று தான் எதிர்பார்க்கும். 50 to 55. Yes. We have gone to the other end now. We are at $113, $114, right? So it has gone the other way. Now, India has managed to keep pump prices stable when prices were at 50 or 65 and also now at 100 plus. But unfortunately, நம்மளுடைய crude basket, நம்ம வந்து ஒரு சோர்ஸ்லேருந்து வாங்குறது இல்லை. We buy a mix of crude oil. ஸோ அந்த crude basketோட ஆவரேஜ் ப்ரைஸிங் இன்னைய தினம் பார்த்தீங்கன்னா $137. So it's way beyond the market. Okay. Right. But we are keeping prices suppressed. Right, so somebody has to suffer. ஒன்று வந்து கமர்ஷியல் அவைலபிலிட்டி இஸ் ஒன். இரண்டாவது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கோர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தட் ரிக்வயர் க்ரூட் ஆயில், பெயிண்ட்லேருந்து கெமிக்கல்ஸ்லேருந்து ஃபர்டிலைசர்ஸ்லேருந்து பிளாஸ்டிக்லேருந்து எவ்ரி திங் சஃபர். லாஜிஸ்டிக்ஸ், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் எல்லாமே வந்து சஃபர் ஆகக்கூடிய ஒன்று. ஸோ திஸ் ஹையர் காஸ்ட் வந்து நமக்கு வர்றது பண வீக்கத்துக்கு டெஃபினட்டாக ஆட் ஆகும். பிகாஸ் ப்ளஸ் மார்ஜின்ஸ் ஜஸ்ட் கெட் ஆடட். ஓகே, லக்கிலி நமக்கு இன்னும் பெட்ரோல் டீசல் ப்ரைஸ் ஏற்றவில்லை. பட் வி டோன்ட் நோ ஹவு லாங். இட் குட் பி பிகாஸ் ஆஃப் அன் எலெக்ஷன், குட் பி நாட் பிகாஸ் ஆஃப் அன் எலெக்ஷன், பட் ஃபார் வாட் எவர் ரீசன் வி ஆர் ஹோல்டிங் ப்ரைஸஸ் டவுன். பட் அது ஏற்றாமல் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து தே கோயிங் டு லூஸ் மோர் மணி, யூனோ, டு பி ஏபிள் டு பே. ஸோ இட் வில் ஸ்ப்ரெட் இன் டு தி சூனர் தென் லேட்டர். அது வந்து இன்ஃப்ளேஷனரி ப்ரெஷர் ஜஸ்ட் லைக் ஹவ் இட் ஹேப்பன் இன் த US, நமக்குமே அது ஸ்பில் ஓவர் ஆகும். அண்ட் ஐ திங்க் we have to live with it. இல்லை, இப்போ நீங்கள் இந்த ப்ரைஸ் அட் த பம்ப் அண்ட் அது ஏன் முடியுதுன்னா நம்ம நிறைய டேக்ஸ் குஷன் வச்சுருக்கோம். இப்போ நார்வே இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தே ஹேட் லாட் ஆஃப் ரெவன்யூ கம்மிங் அவுட் ஆஃப் ஆயில், பட் தே புட் த மணி பேக் இன் டு அ ஃபண்ட் which they used when things don't go well. Should India also consider something like that? We have an SPR. I mean, apart from just the fund, நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் பெட்ரோலியம் ரிசர்வ் இருக்குது. இப்போ the world has announced the release of 400 million barrels of crude worldwide. Japan is releasing, many countries, US also releasing, whatever. நம்ம வந்து அந்த SPR வந்து தொடவே இல்லை for whatever reason. Government says நம்ம வந்து அந்த SPRலேருந்து ஃபியூலை ரிலீஸ் பண்ண மாட்டோம், ஏன்னா நம்மகிட்ட இருக்குது. We have supplies, we are buying supplies, we are getting supplies, so we are not touching the SPR. So for whatever reason, best known to them, maybe there are valid reasons for it, but beyond our scope of understanding. So அவங்க வந்து SPR, it is wise to have a fund for such for such actions, sovereign funds for emergency like that. Definitely a good idea, and it should be pursued. And at least if not for fuel, at least for natural gas, I think we should have something like that, because that is where we are suffering. Yes, அதான் போய் 2 நாள்லயே எல்லாம் பெட்ரோல் you're right. நம்ம ஜெனரல் இன்ஃப்ளேஷன் மக்களோட இது. However, rupee as a currency, how do you think will weather this phase? Because I think it has already been on pressure for the last year or so against dollar, and நம்மளுமே இன்ஃப்ளேஷனரி ப்ரெஷர்ஸ் வர இது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை ரிவைஸ் பண்ண வேண்டியும், க்ரோத் எக்ஸ்பெக்டேஷன் எப்படி இருக்கும், அண்ட் ருப்பியோட இமீடியட் ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? Two distinct factors that are actually not connected. என்ன கேட்டீங்கன்னா, our economic growth does not match the rupee strength at all. Okay. There's no linkage. Simply because we are supposed to be, நம்ம வந்து fastest growing economy ன்னு சொல்றோம். 7%, 7.4லாம் ஜனவரியில் இருந்த ரிப்போர்ட்ஸ். Now things have changed. ஜனவரியில் இருந்த ரிப்போர்ட். அப்படி இருக்கும்போது you should have a strong currency. But your tariffs meant, அந்த strong currency கொண்டு வந்தீங்கன்னா, it simply meant that in addition to the tariffs that were then playing, இப்போ இல்லை, but then playing, your exports would have gotten costlier. Okay, got it. Which means your export earnings would have dropped, your forex would have dropped, therefore again hurting. So நம்ம வந்து willful
டீபேஸ்மெண்ட் ஆர் டீக்ரடேஷன் ஆஃப் த கரன்சி தான் பண்ணியிருக்கோம், தெரிஞ்சு தான் பண்ணியிருக்கோம். எஸ் நமக்கு வந்து தெரியாமல் இது ஆக்சிடென்ட்லாம் அப்படி நடந்துச்சுலாம் நம்ம சொல்லக்கூடாது. பட் FII going out, all We'll come those to that. factors. I'll come to that, right? So we were at 85 last year. We are now at 90, almost 93. Thoda porom shortly. We have allowed this degradation to happen. Idhula vandu not because of any factor, but we needed this to offset the tariff. Now the tariff went off, but the rupee did not strengthen. Okay. You see, so this is where the natural flow of events is going to be. Now water flows easiest when there is least resistance. I think currency also goes that way, and this is the path of its flow, primarily because it does not reflect the true strength of the economy Okay. for whatever reason best known to it, and we always prefer it to be weaker so that our export earnings can be better. இதுதான் ஸ்ட்ரக்சரலி நம்மளோட ஸ்ட்ராட்டஜி. என்றைக்குமே ருபி ஸ்ட்ராங் ஆன சரித்திரமே கிடையாது. போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஐ டோன்ட் திங்க் வி ஹேட் a history of our currency strengthening ever. Okay. We have always weakened it only from wherever it was. I remember in school it was about 18, 20, 30 rupees or something. Now we are at 93. This also because it is administered. Okay. Now normal citizen like you and I can நம்ம வந்து கரன்சியில் ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது, ஈவன் ஆன் தி NSE, அன்லெஸ் நமக்கு லெஜிட்டிமேட் எக்ஸ்போஷர் இருந்தால் தான். ஸோ அதெல்லாம் கர்டேல் பண்ணியிருக்காங்க. ட்ரேட் பண்ண விடுங்க, ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டில் விடுங்க, 100 ரூபாய்க்கு வந்துடும். That's the simplicity of the equation, right? Okay, so FIIs, so this is one point. Economy growth and strength of the currency, no linkage. We need it weaker because our exports have to grow. This is the primary idea. The second thing, of course, FII is leaving. Now, FIIs leave for two particular reasons. One, when valuation price mismatches in stocks begin to happen. So, markets always move ahead. நீங்கள் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸ் கேட்டிங்கன்னா we always think ahead. நாளைக்கு இருக்கிறது தான் இன்னைக்கு மூவ். இன்னையோட மார்க்கெட் இன்னைக்கு கிடையாது, இன்னையோட மூவ் நேற்றே முடிஞ்சிருக்கு, ரைட்? ஸோ அந்த வேல்யூவேஷன் ப்ரைஸ் மிஸ்மேட்ச் தான் இவங்க கடந்த ஒரு 6-7 quartersஸாக we are seeing this. 6-7 quarters means it's almost 18-19 months, almost 2 years. They feel it is overvalued. It has been overvalued. Markets are running up, prices are going up for whatever reason, but it does not reflect in quarterly results. Okay. So இந்த வெளியேற்றம் வந்து புது கதையாக லேட்டஸ்ட் ஸ்டோரியாலாம் கிடையாது. It's been happening for almost 2 years now. From 24 onwards, if you take history and see, FII has always been pulling on. And consequently, the currency has also been weakening. Okay, this is the other flip. The third thing, of course, FIIs வந்து எதுக்காக இவ்வளோ வால்யூமில் வந்து வெளியேறாங்க. In fact, this month has been the highest so far, 91,000 crores or so, already close to, or 81,000 crores or so. Already, which is 10 billion. Yeah. Okay. And if you take January, February, March, it's almost over 1.2 lakh crores. Okay. Just in 2026 மட்டுமே. So that's a huge amount of flow. Why? Because அவங்களோட USD Nifty based returns வந்து நெகட்டிவ்ல இருக்கு. Okay. Now FIIs வந்து they are not what would I say? They have no attachment to the country. You know. They are hawks. You know. அவங்களுக்கு வந்து பணம் ரிட்டர்ன் வருதோ காசு இருக்கும், ரிட்டர்ன் வரலையா காசு வெளியே எடுப்பாங்க. They are in for profits, for gains. Yes. They have no attachment. So they go behind chasing. Money chases returns. So அதுதான் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு USDயில் நிஃப்டி ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து நெகட்டிவ்ல வரும்பொழுது why should they continue to invest here? So while we allow depreciation to happen, it spoils or harms FII's USD based returns. These guys keep pulling out the money. So the simple equation is weaker the rupee goes, greater the fund flow. Okay, but retail investors have been pumping in money to balance that overall, right? Yeah, see, balance na, again, the flip side is, of course, number 81,000 crore FII வெளியேற்றாங்க. DIIs by 91,000 crores. Okay, so far, month of March பார்த்தீங்கன்னா. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி, ஸோ நிறைய பேர் கேட்குற ஒரு கேள்வி இது, அவங்க 81 போனாங்க, 91, ஸோ ப்ளஸில் தானே இருக்குது, பேலன்ஸ்ன்னு கேட்குறீங்க. பேலன்ஸ் பர்ஃபெக்டாக இருந்தோன்னா மார்க்கெட் விழுந்துருக்கக்கூடாது, பிகாஸ் தேவ் பாட் மோர் தென் வாட் தீஸ் ஃப்ளோஸ் சோல்ட். இல்லையா? இந்த பாயிண்ட் என்னென்னா, இவங்களோட சேலும் இவங்களோட பையும் ஒரே ஸ்டாக் கிடையாது. ஓகே. யூனோ தி FIIs டோன்ட் செல் த ஸ்டாக்ஸ் தட் த DIIs வாண்ட் டு பை அண்ட் வைஸ் versa. ஸோ வால்யூம் இஸ் லார்ஜர் பட் நாட் நெசசரிலி இன் த சேம் ஐடென்டிக்கல் ஸ்டாக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே. So that is probably the reason why we are seeing the dip. இப்போ 26,000லேருந்து 22,000 we tested 22,930. But we don't know. Okay, so that test happens because the stocks are not identical. That is point one. The second thing, of course, is that DIIs, they have a mandate. அவங்க வந்து பிடிக்காம தான் முதலீடு பண்ணுறாங்கன்றதையும் we also have to understand. Okay. Because see, யாரு ப்ரெஷர் பண்ணுறோம்? Yeah, that is perfectly it. ஏன்னா பணம் வருது.
ஓகே, ஐ நோ. நம்ம வந்து நிறைய முதலீட்டாளர்கள் வந்து எஸ்ஐபிஸ் வந்து ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க. திஸ் இஸ் த நியூ ட்ரெண்ட் இன் இந்தியா. எஸ்ஐபியோட பிரின்சிபலே பிரேக் டவுன் டிஃபீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் இது. மார்க்கெட் வீழ்ச்சி அடையும் போது ஸ்டாப் தி எஸ்ஐபி. நிறைய ஜென்சியாக இருக்கட்டும், லாட் ஆஃப் இன்வெஸ்டர்ஸ் டூ திஸ் டுடே. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து எஸ்ஐபி போட்டால் அப்படி ஏறிட்டே இருக்கும். தே டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் எஸ்ஐபி ஒர்க்ஸ் இன் பெஸ்ட் இன் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்த டிக்ளைனில் தான் பெஸ்ட்டாக வேலை செய்யும். ஸோ எஸ்ஐபி ஸ்டாப் பண்ணால் அதெல்லாம் இருக்கட்டும். அதெல்லாம் மேலேயுமே ஒரு மாதத்துக்கான அமௌண்ட் தட் ஃப்ளோஸ் இன் டு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இஸ் ஸோ ஹை. மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸோட ரெகுலேஷன் பிரகாரம் மோர் தென் 10% கேஷ் உட்கார முடியாது ஆர் வாட் எவர், ரைட்? ஸோ தே ஹேவ் டு டிப்ளாய் இட். ஸோ மார்க்கெட் கீழே விழுந்தாலும் மார்க்கெட் ஏறினாலும் they have no scope. Okay, so the pressure is from the investors really, not if we stop our flow, I think the game changes, but that we don't do that, no? I mean, வேற வழி இல்லாம we keep pumping in cash into it, and அவங்களும் அதை ஃபோர்ஸ் பண்ணி தான் இருக்கிறாங்க. If you look very carefully, observe பண்ணுங்க, if you observe carefully in the month of February, just post the budget for about 2-3 weeks, அந்த first 2-3 weeks of February பார்த்தீங்கன்னா DIS உடைய முதலீடுகள் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக குறைஞ்சிருக்கும். they were sitting on money. Okay, their investment was there, 500 crores, 400, which is very unlike. This is not like their volume. Their volume per day is about 6,000 crores, 5,000 crores. They almost match. Inga DIS 7,000 வித்தா இவங்க 9,000 வாங்குவாங்க. That is their usual. FIS were அவங்க கேம் விளையாடி தான் இருந்தாங்க. These people had sort of shrunk their investment. But in the last week of February, just before the war broke out, the volumes actually began to shoot up. And in fact, அதை நான் observe கூட பண்ணியிருக்கேன். That was when they came back to that 7,000, 6,000 crore volume. So what happened in the midst of February? Were you preparing? And the AI threat லாம் அப்போதான் இன்னும் break out ஆகல, but the AI threat was more realistic. So sectoral jugglery நடந்துட்டு இருக்கிறதா, or whatever they trying to do என்றது, they were watching for. They were watching. They were not investing despite having the fund flow. But and they came back. They have to, and that is what they did. So they managed 3 weeks hold பண்ணாங்க, but I think end of February they came back, and that's Nifty 23,000 இப்போ வந்திருக்கு in a very very short period of time. இது எத்தனை பேர் பார்த்துருப்பாங்களா இல்லை? I don't know if they remember. Probably 1-2 weeks is when we have seen in 23,000. Is the trend continue ஆகும்னு தான் நினைக்கிறீங்களா? How is it? Or is there opportunity for investors to see value now and lock in their cash? Okay, and now globally நீங்கள் stock markets பார்த்தீங்கன்னா, again very surprising contrast. I will give you this also. If you look at international indices around the world, Dow இருக்கட்டும், Nikkei இருக்கட்டும், between 4 and 6% வீழ்ச்சி நமக்கு வந்து ஒரு 8% கிட்ட இருந்திருக்கும். Because on February 27th, I think we were close to 25,170. That was our closing price. Yesterday we went down, or recently we went down to 22,930. So subtract பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா about 8.4% கிட்ட இருக்கும் டிஃபரன்ஸ் வீழ்ச்சி, which is a pretty sharp one. நம்மளுடைய reason for fall. Surprisingly, okay, before I answer, இதுதான் லெவலான ஆன்சர் பண்ணுது. The markets in the Gulf who are involved, who are caught in the war, the ADX, which is Abu Dhabi Exchange, or the Dubai Financial Markets, or BLOM or TA125, which is Israel's index, இவங்கெல்லாம் இவ்வளோ விழவே இல்லையே. They are in the midst of the war. They are fighting this battle every day, but they have not fallen 10%. They should be the ones who are getting hammered. But, no? Probably they are, I don't know how dependent they are on oil, but oil prices மேல போகுன்றதுனால no, but no, I'll tell you the reason for that. It is not because of oil prices. Okay. It is because their markets are very thin. Okay. Most of the people investing into those markets are locals. They don't have foreign institutional investors coming. In fact, their own sovereign, அவங்க நாட்டில் இருக்கக்கூடிய sovereign fundsமே they invest into markets like ours, which are much more deeper. நம்மளும் பெரிய டெப்த் எல்லாம் கிடையாது. We are not a very deep market like the US compared to China or whatever, but we are better off deeper than அவங்க market. So வாரில் இருக்கக்கூடிய சந்தைகள் இல்லை பங்கு சந்தைகள் வந்து ஆக்சுவலி இவ்வளோ பெரிய வீழ்ச்சி சந்தைகள். We have fallen more than them. 3,000 miles away, but we have had the impact because of various economic factors, or FIA selling, or a combination of multiple issues, right? Okay. Now the second question நீங்கள் கேட்டது 23,000 is a good level. இங்கே வேல்யூ கிடைக்குமா அப்படின்றது certainly. ஏன்னா செல்லிங் has been across the board. அதுதான் நான் முக்கியமாக வெதர் இட்ஸ் மிட் கேப், ஸ்மால் கேப், லார்ஜ் கேப் வித்தியாசம்லாம் பார்க்கல. த செல்லிங் ஹஸ் பீன் அக்ராஸ் த போர்ட். ஸோ அப்புறம் அக்ராஸ் த போர்ட் இருக்கும்போது நல்ல ஸ்டாக், கெட்ட ஸ்டாக், வேல்யூ இதெல்லாம் ஒன்றும் கவனிக்கல. பேனிக் வந்தால் விற்றா அது எல்என்டியாக இருக்கட்டும், ரிலையன்ஸாக இருக்கட்டும், ஓஎன்ஜிசியாக இருக்கட்டும், எதுவாக இருக்கட்டும் விற்று முடிச்சிரு. And that is where the biggest falls have happened, right? Yes. Across the board. Now,
There are in fact certain sectors which have not got hit very badly. I think that is a more realistic comparison. Across the border இருந்தாலுமே நிறைய செக்டர்ஸ் வந்து பெரிய அளவு வீழ்ச்சி. ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் எஃப்எம்சிஜி பெரிய அளவு செக்டர்லி பெரிய வீழ்ச்சி வரல. எனர்ஜி அப்ஸ்ட்ரீம் யா பெரிய அளவு வீழ்ச்சி வரல. டிஃபென்ஸ் பெரிய அளவு வீழ்ச்சி வரல. ஃபார்மசியூட்டிக்கல்ஸ் நியூட்ரல் 0%. neither gone up nor come down. ஸோ இந்த மாதிரி செக்டர்ஸ் ஆன் ஒன் சைட். பிகர் ஹிட்ஸ் வந்திருக்கக்கூடியது பெயிண்ட்ஸ், மெட்டல்ஸ், banking and financials, aviation and so on, obviously because of aviation turbine fuel issues. So there are sectors where the fall has not been as magnified as other sectors. So this is point one. Second thing, to answer your question, should I go blanket buying in the level on the 23,000 thotiche, should I just go and pick up value in keta? No, I think the sensible thing in the time la vandu post war rebound sectors. Right? Post war rebound. Ipo somewhere along the way this war will end. Whether it, in fact, recently you find Trump speaking that language, it will end sooner than you think. நீங்கள் நினைக்கிறத விட சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும் அப்படின்னா அவர் என்ன நினைக்காருன்னா அவருக்கே தெரியாது. பட் திஸ் இஸ் வாட் ஹி சேஸ். நெத்தன்யாஹூ சேஸ் த சேம் திங். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி ஒரு எண்ட் கேம் ஏதாவது ஒரு எக்ஸிட் ரூட் ஒன்று கண்டுபிடிச்சி வெளியில் தே வில் கெட் அவுட். ஏன்னா அது ரொம்ப நாள் நீடிக்கிறது, அவங்களுக்கும் காஸ்ட்டு, பெயின் ஃபார் எவ்ரிபடி அண்ட் ஸோ ஆன். ரைட். அப்படி வரும்போது தெர் இஸ் அ போஸ்ட் வார் ரீபவுண்ட் செட் ஆஃப் செக்டர்ஸ். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் மெட்டல்ஸ் வில் ரீபவுண்ட், reality will rebound. A lot of these crude-based industries, when crude prices begin to fall and the risk of price appreciation வந்து குறையும் பொழுது, you find that all those sectors, starting with petrochemicals, fertilizers, plastics, logistics, all of these, travel and tourism, aviation, இது எல்லாமே ஒரு ஷார்ப் பவுன்ஸ் பேக் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பாசிபிலிட்டி. அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கம்பெனிஸ் லைக் எல்என்டி அண்ட் ஸ்டஃப் லைக் தட். ஏன்னா இவங்க தான் ரீபில்ட், உடைச்சதெல்லாம் திருப்பி ரீபில்ட் கட்டணும்ல. நாட் ஜஸ்ட் இன் இரான் பட் ஆல்சோ ஜிசிசி கண்ட்ரீஸில் தெர் ஹேஸ் பின் டேமேஜ் டு ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ அதெல்லாமே ரீபில்டிங். ஸோ போஸ்ட் வார் ரீபவுண்ட் செக்டர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது இன் அ ஸ்டாகர்ட் மேனர். மொத்த காசுமே இப்போ எங்கிட்ட 1 லட்சம் இருக்கிற மொத்தமாக போடுவான்னு கேட்டால் பேட் ஐடியா. ஸ்டாகர்ட் லெவல்ஸ், ரைட்? ஸோ அது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஐடியா. மூணாவது, 23,000 தான் பேஸா அப்படின்னு கேட்டால் ஐ வில் ஆன்சர் இட் திஸ் வே. நம்ம வந்து 23,430 ஒரு லெவல், 23,430 அதுக்கு குறைவாக நம்ம சஸ்டெயின் ஆகிட்டு இருக்குமானால் the pressure falls on 22,700. So we might depress downwards, right? If you are able to get past 22,430, we have a mid-game recovery on our hands. That is possible. So we have the option to, இப்போ ரெண்டு சைடும் போகக்கூடிய அந்த ஒரு மிட் கேமில் தான் நம்ம இருக்கிறோம். The key level to watch is 23,430. If it does not sustain above it, then probably the war's impact is going to sustain. We might drop to 22,700 as well. So staggered buying is the best strategy at this time. Going back to your point on pressure from supply, money supply, whereas demand the stocks வந்து அந்த அளவுக்கு அதை மீட் பண்ணுற அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இல்லை, ஒரு ஓவர் வேல்யூடாக இருக்குது. Do you think the volume of listed companies is low in India compared to the supply of money? No, I think it's not like that. I think we have if you look at, we have almost 5,000 companies. Probably we can observe. We can. More. Yeah. We have more than 5,000 companies now. But the point is, to answer your question, I would just clarify it with one word. The number of qualitative companies that can attract money is less. Okay. Right? So everyone is crowding in. Exactly. We are focused into that top 100, maybe top 200 max, right? And that is where the problem is. We have a lot of stocks languishing for whatever reason. Your listing has become a fad. I create a company, I mean, if I am the requirements fulfilled, of course, they allow you to list, you collect some money, you become a listed. But that is also required, no, to get more players into the market. Yeah, it is good. So again, qualitative investment is limited again only to those who deliver. Okay. Not all 5,000 are capable of delivering. That's the challenge. So while we can have more markets, the markets can absorb more amount of companies into the market, and money can be supplied in. I think eventually it'll again flow back only to quality. IPO la போடுவாங்க, listing day against எடுத்துவாங்க, திருப்பி அந்த ஸ்டாக்ல போக மாட்டாங்க. They go back to the front line quality stocks. ஏற்கனவே crowd ஆன அதே. They go back. So IPOs are actually probably pressuring the other stocks. More than this stock. Correct. What about the other commodities that grew? I mean,
Gold price of gold, silver, copper, I don't know. Yeah. God knows what all. Fine. Let's give you some price statistics. That's the best way for people to understand. நம்ம வந்து February 27th closing prices பார்த்தீங்கன்னா 5000. We'll start with gold. International markets. Forget our pricing. ஏன்னா நம்மளது rupee multiple factors play. Against dollar yours. Against the dollar. It's the easiest base for us to understand, right? So நம்ம வந்து $5200 per ounce roughly. This was February 27th. Okay, closing price. It was a Friday. So closing price 28th on war. Saturday was a war, right? Start of the war. From there, as of mid-March, which is around 17th, 18th, 19th of March, நீங்க பார்த்தீங்கன்னா we have dropped to $4600 an ounce. Oh. That's almost $600 gone. That is one. Look at silver. Okay, silver was trading close to $86 per ounce. It was just correcting after going just above 100. It was correcting back 86. On 18th, 19th, we dropped to a low of 69. Now, this is very crucial because silver has been in an ascending channel, right? At the base of the channel was $70. And I've been always telling people, silver வந்து வெள்ளி வந்து அந்த $70 கீழே ட்ரெண்ட் லைன் பிரேக் ஆகி வந்துச்சுன்னா we might இன்னும் ஷார்ப்பர் ஃபால் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது. So the fact that gold and silver has not been the best player in a war, இது நிறைய பேருக்கு ஒரு confusion. Yeah, that is, I mean, counterintuitive. Yeah, they say it is counterintuitive. It's not. I'll tell you why. This war is not like any other war. Okay, this war was about something else. This war was about crude, right? And in a way, crude is otherwise referred to as black gold or liquid gold. So it is a form of gold. So counterintuitive. High value commodity. High value commodity, exactly. Yes. Black gold. You call it by whatever name you want, right? So here the pressure was on trades getting out of gold and silver. So there was also a structural change in the gold market, right? Central banks were buying into gold. Yeah, they were buying into gold. Yes. There was a short supply in terms of silver available for physical settlement and all that. We saw that in January and pushed up the price. But what happened? If you can combine these two, that's why so when you look, I was getting to that. So what happens then is that gold and silver has been the most focused ones. While like I said, the IEA was forecasting crude to go to $50-$55 a barrel, and so on. And then the war came. அப்போ நமக்கு போர் வந்துச்சு. போர் வந்த உடனே this war was about crude because West Asiaல வந்து போர் நடந்தா majority impact வந்து gold silver கிடையாது, crude. Yes. All right. So what happens? All the speculative trades, right? Immediately you start defocusing from speculative trades into gold and silver first. Secondly, governments that were buying, இப்போ தங்கம் வெள்ளியெல்லாம் வாங்கி வச்சிருந்த they start focusing on cash availability for buying crude because this is livelihood. Okay. That is hedge. They're two different things, right? So they exit that and start looking at making cash available or funds available to bolster up their SPR or to provide crude for their citizens and so on. So, and like I said, logistics, all other costs have gone up. So there is definitely a higher cost to be incurred. This is the second. Third, investors start looking at crude more favorably. Something that was ignored because crude was trading flat at about $60-$65 before the war. Suddenly it starts spiking up, trades move. And remember, trades in crude are never delivery based, except for governments or petrochemical companies or refiners. The rest of them, unlike gold and silver, you don't have crude based ETFs, you don't have all this challenge. So you trade in it. It's speculative in nature. You understand? Delivery எடுக்க போறதில்லை. இப்போ ETFல gold and silver போட்டிங்கன்னா the asset management company that gives you the ETF has to substantiate a unit of gold for every ETF against you buy. So there has to be units of gold bought. Okay. There are no crude ETFs available. Imagine in crude ETFs, people have to buy barrels of crude and it's not possible, right? So it is more speculative in nature. When trade is more speculative in nature, apart from governments from the delivery, price spikes can happen extremely irrationally. And there is more joy in that because crude prices have jumped almost 70-75% since the war began. So 70% return in terms of price appreciation வேற எந்த கமாடிட்டியுமே கடந்த 3 மாசத்துல கிடைக்கல. Gold and all was last year. This year we have not had that price. So money flowed out of gold and silver into crude. The crude price volatility has gone higher than the gold price volatility, and that has transferred the capital. No, the volatility has been the same. Just that it is gold and silver have moved the opposite side, right? Silver has dropped by close to about 13%. Yes, right? Gold has been about 8-9% lower. So if you compare it, whereas this has gone up by 70%. Actually, at one time it almost doubled. 119
was the recent peak we saw. So 60 to 119 is double. So that's almost 100% on the other side. Right now, if you look at crude price, it's about 70% return in terms of price appreciation. So money flows here. The other thing, of course, before I forget that, is the fact that gold and silver are measured internationally in terms of the US dollar base. You find a very strange thing happening during wars, during any war for that matter, where US is involved, is that money flows back into the US dollar. US dollars get stronger. Most, because of their show of strength. They are the ones who are flaunting their F-35s and sending Gerald Ford ships and all these things. So money flows into the dollar because it's been the traditional safe haven, right? So the price of the dollar, or the dollar by itself, starts getting stronger. US treasuries begin to strengthen. Remember, gold and silver is measured in prices that are measured in US dollar. So when the dollar begins to strengthen, automatically gold and silver begins to erode in price. And the stronger the dollar gets, the longer the war goes, I think. Okay, well, then the actual crude price increase is higher than what we are seeing. Yes. Because the dollar also got stronger. Yes, got stronger. Okay, got it. Okay, and so here there is this speculative money that has gone out of gold, or moved up, or at partially least temporarily moved out. And then the central banks could have paused their purchases for some time. Are there any other structural changes that is expected in gold demand? We'll have to wait just to see the trend. Okay. One of the things that could impact gold and silver again would be when the war ceases. Okay. In the poor nikino. Poor ninna odana what we are going to see, or hopefully what we will see, is then people will forget the war. See, it is like this. In January we were talking AI. So IT companies were getting hammered. Like there is no tomorrow. Daily on the IT, you were 3%, 4%, 6%, point. Suddenly, luckily or unluckily, the war came. People have forgotten IT for some time, or at least AI for some time. They've kept it aside and focused on the war. Right now, when the war ends, and on the stock, people take stock of what is happening. அடுத்தது வந்து என்ன பண்ணுவோம், இந்த ரீபில்டிங் எப்படி நடக்க போகுது, இன்ஃப்ளேஷனரி ப்ரெஷர் எவ்வளோ, யூ வில் கெட் த ரியல் மெஷர் ஆஃப் ஆல் திஸ். நவ் வென் இன்ஃப்ளேஷனரி த்ரெட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு கம், ஸோ பீப்புள் ஸ்டார்ட் ப்ரொஜெக்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கட் எப்போ வரும், கேன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் பி கட், because crude price will not drop abruptly. It will not tomorrow drop back to $50 just because the war ended. The strait has to be built, refining facility. They have to earn back their lost money. Do you think Russia war also would end? I mean, just your because that will have a huge impact if both wars are simultaneously happen. Both are destructive in self-destructive, but destructive in nature. Correct. It shouldn't. They will come to a conclusion somewhere. I think nobody can sustain a war for too long. He has been pushing it for 4 years now, but of course, avlo impact illadanaala namakku adu baadippu illam pogudu. Here it is a different story, right? So then the West Asian countries, or the GCC countries, avangaloda rebuilding, inflation, the Strait of Hormuz opening, avangaloda oil and gas facilities may require repairs, and many of them are shut down in terms of partially supplying oil, getting them back upstream. It's going to take a while. So the inflationary pressure on the thirupiyum economies of the world kulla nodiyum podu, people again start talking in terms of gold and silver again. So that again will spike back a little bit of interest till the next rate cuts and the talk over. But that will take at least 3 months from now. Okay. In the macroeconomic adjustments, that's what we are talking about. So post there's a disruption in the global markets, and post that there is some macroeconomic adjustments that the central banks do and economies generally do. How long is the cycle usually? Just I don't know. I mean, a war like this, because this is dealing with something, a very critical commodity like crude, B, natural gas, and C, a very rich West Asian group of countries, right, who have nothing else but crude to live on, apart from strength of their money and all of that. They are hell-bent and dependent on crude. There is nothing else for them, apart from tourism, give and take a few other minor factors. There is nothing else there, right? So there has to be international support to help, right? Whether it's humanitarian, whether it's monetary, or whether they will accept, refuse, a lot of these equations go. But I think the impact of this war and the rebuilding, like you said, I think may take at least probably about a year or more to sort of completely get back to normal. It's easy to disrupt something, easy to break up something that has been running for... And they have been mindlessly doing it with infrastructure. Just aimless. I mean, you just blow down some tower, destroy some infrastructure. It might take that time, because building something from scratch is easy. But trying to make repairs to an existing structure that is there, you got to shut down, you got to
whether it is a building, whether it is a pipeline that runs through the desert. I mean, there is so much of work and evaluation that needs to be done. And also, in terms of ensuring that such disruptions don't happen. This may not be the last war, but இந்த மாதிரி disruption வந்து மறுபடியும் வரக்கூடாது. வந்தால் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு, ஏன்னா இது வந்து அன்சஸ்பெக்டிங் வாட் டு ஐ சே கொலாட்ரல் டேமேஜ். ஜிசிசி வந்து அவங்க எதிர்பார்க்கவே இல்லை, ஈரான் இஸ்ரேல் போர் போட்டுருங்க, நமக்கு வந்து எதுக்கு இந்த பாதிப்பு இருக்குன்றதான் நினச்சாங்க. பட் ஐ திங்க் தேவர் ஆல் காட் கான்சிக்வென்ஷியலி இன் டு திஸ் as collateral damage. So I think at least a year. No, but I think Iran wantedly did this to increase crude oil prices to pressure others. To pressure the world. I think. Yes, pressure the world to pressure US to stop. Exactly. அவங்க இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, in fact they have also talked about fee-based like a toll to travel through the Strait of Hormuz. Okay. Right? Like how we pay tolls on the highway. Now they are going to start the easiest explanation is tolling of the highway, right? Okay. So they're going to charge for ships to pass by. So like a Suez or a Panama Canal. Exactly. Okay. I think that everyone would be okay with. That's what it looks like. Yeah. Okay, sir. Thank you for your Thanks time. so much. It was very insightful. I enjoyed it. Pleasure. Thank you.